Good morning, boys, and welcome to another video. This is Mrs. Steffi on the English class. Okay, what are we gonna do today? First of all, we're gonna start to working on the page 41. Yes, this is the we're gonna work today. Well, first of all, what are we gonna need? I need you to go to your backpack and bring your book, your notebook, and your pencil case. Please take 10 seconds so you can go and bring it back. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Wow, you're getting faster. That's good. I like that. Well, how are we gonna start? First of all, I want to introduce you one person that you loved so much the last year. It cost me a lot to bring it back to here. And you don't have any clue of which character I bring today to the class. Let's guess. Come on. You can do it. Oh, come on. Don't be sad. And don't be bad. Come on, try it. There was a character that you loved so much when you was in first grade. Era un personaje que ustedes amaban demasiado cuando están en primero primaria. Vamos, piensen. Les voy a dar pistas. Dasha, tú lo sabes, Abby, lo sabes Mía, lo sabes Elena, lo sabes Nayeli, vamos Roberto, tú lo sabes, vamos Gabriel, lo saben todos. ¿No se acuerdan? Okay. It was little, era chiquito. It has wing, tenía alas. He was green, era verde. ¿No se acuerdan? You don't remember. Is not a good sign. So you don't remember. That's it's not good. Well, so if you don't remember, I am not gonna say him to come. Sorry, you can't come here. Why? I want to see them. Quiero verlos, pero ustedes no se acuerdan. ¿Quién creen que es? ¿No saben? Espera, Abby, ¿qué dijiste? Oh, one boy answered the question. Yeah, it answered. ¿Respondió? Okay, please come here. Hi boys, how are you? I'm so happy to see you today. Yes, boy, I bring Waldo. Hi, how are you? I'm happy to see you. Oh, thank you, Waldo, to come here. Hi, I sent you a big dragon's heart. Okay, Waldo is gonna help me to give you the class today. And which page? I already say it. 41, okay? We're ready? Okay, let's start. Okay, we're gonna start to work in the 41, the checkup point of the unit 1, 2, and 3, okay? In here, we got the I can use section. I'll get ready. Look, listen, and write. Look, listen, and write. We got the bank of word between, on, and under. That's the preposition, right? Yes, that's a preposition. Estas son las preposiciones. Muy bien, Waldo, ¿te recuerdas? Yes, I remember. Okay, in here we got all the paragraph. What are they doing and what are they saying? Okay? Tenemos lo que están haciendo y lo que ellos están diciendo, ¿ok? Bueno, vamos a empezar. Hacemos lo que es un audio. Voy a colocar del ejercicio. Por favor, van a poner mucha atención y luego van a escribir. ¿En dónde, Waldo, van a escribir? Can you help me with the mouse? Okay, I'm gonna help with the mouse. You're gonna write here in the pages. Very good. In line. Oh, sorry, lines. Okay, you're gonna write here in blank space. And what are you gonna write? You're gonna write these 3 words. Between, on, and under. Good job, Waldo. Thank you. You're helping me a lot. Okay, are you ready for the listening activity? Okay, let's start with the listen activity. Okay, are you ready so you can listen? Well,
let's go right now with listening part. Checkpoint. Units 1 to 3. Student's Book, page 41. Activity 2. Get ready. A. Look, listen, and write. What's your favorite game on the playground? I like to play soccer. I like to play on the swings. And I like to skate. Okay. Where's the soccer ball? It's under the And where are Katie's skates? They're between the two Okay, everybody. Take your things and go outside. And be quick. Okay, that exercise was so easy, right? I hope that you got your answers correct, all your answers correct. Do you want we check out? Okay, we're gonna check out right now, and we're gonna start to... Yeah, okay. Los vamos a chequear las respuestas. Por favor, si en dado caso tuvieron alguna mala, sean honestos. Recuérdense que deben de trabajar junto a mami o papi para que así ellos los puedan calificar, ¿sí? Para que vean, aquí te equivocaste, esta la hiciste bien y sean true heart, honestos consigo mismos, ¿sí? Okay, let me help you. Okay, Waldo, you're gonna help me. Don't worry. Why are you so stressed? Because I want to see the children. I miss them so much. Okay, Waldo, don't worry. But you're helping me right now, okay? Now you're gonna help me to check out of the lines. Yay! I'm so happy! Well, let's check out, boys. Okay, now we're meaning of what you were hearing on this moment, yes? We got Miss Davis that she is saying, what's your favorite game on the playground? ¿Cuál es tu juego favorito cuando vas al parque de juegos? Y dice Beth, I like to play soccer. Y Adam says, I like to play the swings. ¿Qué palabra creen que va ahí? ¿O qué palabra escribieron ustedes? Ok. Waldo. Yes, I'm here. Dime, ¿qué palabra es la que va ahí? Oh, that's easy. The word that space is under. ¿Estás seguro? Yes, it's under. Muy bien. Y la palabra que va en el primer espacio es on. On, no under. No te sientas mal. Todos nos equivocamos. Recuérdense, chicos, de los errores se aprende. ¿Sí? Cuando acertamos está bien, pero es mejor aprender de los errores, ¿de acuerdo? Ok, well, sigamos. Dice Kathy, and I like to skate. Y a mí me gusta patinar. Miss Davis, oh, where's the soccer ball? ¿Dónde está la pelota de fútbol? ¿Y dónde estaba la pelota de fútbol? Veamos. Y dice Beth, it's the chair. Miremos el dibujo. ¿Qué palabra escribieron ustedes, chicos? ¿Qué palabra sería ahí, Waldo? I know. It's under. Muy bien, Waldo. Hoy sí le atinaste a la palabra. Es under. Muy bien. Ahora la última dice, and where are Katie's skate? ¿Y dónde están los patines de Katy? And Adam answers. Y Adam responde, they are 2 chairs. Okay, everybody, take your things and go outside and be quick. Tomen sus cosas y vámonos, sean rápidos. ¿Qué palabra sería ahí, Waldo? The word is between. Muy bien, y la palabra que está ahí es between, entre las dos sillas. Muy bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar en la siguiente página. Así que nos vamos a ir a la página correspondiente, chicos. Ok, estamos en las páginas 42 and 43, ok? What are we going to do here? In the section 3 says, get set. Cut out the cards on the page 133. Vamos a irnos a la página 133 y vamos a cortar las cartas. ¿Sí? Cuando las terminemos de cortar, dice now
Vamos a irnos a la página 40 entonces. That is the page that we're gonna cut. Remember to cut on the dot line. Here we are going to cut. Yes, just the square. Very good, Waldo. And remember, when you are cutting, you have to stay with an adult so you can have any cuts on your hands. Very good, Waldo, but they already know it also. Really? Yes, they already know. Dice Waldo que siempre que recortemos tenemos que estar con un adulto y eso nosotros ya lo sabemos. ¿Verdad, chicos? Okay. When it's to cut, we are ready to go. Cuando terminemos de estos cuadros, estamos listos para irnos a la página siguiente. 1 to 3. Student's Book, page 42. Activity 4. Go. A. Look at the cards and write. Listen and check. 1. In pictures 1 and 2, they're coloring a picture. 2. In pictures 3 and 4, they're playing soccer. 3. In pictures 1 and 3, they're reading a book. 4. In pictures 2 and 4, there's a basketball under the table. 5. In pictures 1, 2, 3, and 4, there are keys on the table. Okay, we already finished right now about the hearing section. And what are we gonna do? With the help of your mommy or your dad, you are gonna check how many correct answers did you get in this area, okay? Well, let's start. Okay, remember to check you as true heart. Recuerden calificarse honestamente, ¿sí? Si la tienen mala, if you had incorrect, you're gonna, yes, well, you're gonna cross. La van a poner mal. If you got it correct, you're gonna make a check. Yeah. Okay, let's see. The first word, the answer is coloring. Very good. In the sentence 2, or in the second sentence, it says, what is the answer? They are. Muy bien. They are playing soccer. Number 3, reading. Very good. Reading. Next question, or next word is under. Very good. It's under. And the number 5 is are. Muy bien, Waldo. And the last one? I didn't hear it. ¿No la oyó? Pero yo sí la oí. Vamos a ver qué palabra era. On. Muy bien, chicos. Espero que lo hayan hecho perfecto. Yo sé que lo hicieron bien. Y si tienen errores, descuiden. Así aprendemos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que van a hacer en el ejercicio 5? Dice write or draw. Escribe o dibuja. Muy bien. All about me. Todo acerca de mí. What do you like to do in the classroom? ¿Qué es lo que te gusta hacer en tu salón de clase? Where do you like to read? ¿Dónde te gusta leer? What do you like to do on the playground? ¿Qué te gusta hacer en el parque? Muy bien. ¿Y where are your toys? ¿Dónde están tus juguetes? ¿Sí? Bueno, y esa fue la clase de hoy, mis amores. Recuérdense que tienen que mandar fotografía cuando terminen de las páginas que hemos hecho. Recuerden siempre de escribir la fecha en la cual trabajamos las actividades, ¿sí? No se les vaya a olvidar. Todas las páginas que trabajamos deben de ir fechadas correctamente. Por ejemplo, ¿qué fecha es hoy? Fácil. Today is April 21-2020. Recuérdense que siempre vamos a escribir